Hi friends, நான் தமிழ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஜூ ஸ்டோரியோட 1 மார்க் 2 மார்க் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பேராகிராஃபில் ரைட் அ நோட் ஆன் ஜெரிஸ் மீட்டிங் ஆன் பீட்டர் ஆன் ஹிஸ் ஒன் சைடட் டாக் அப்படின்னா பேராகிராஃப் 2 எழுதுங்க. இந்த இருக்குல்ல, இதான் பேராகிராஃப் 2, இது எழுதிருங்க. இதுக்கு நான் எஸ்ஏ வீடியோ போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், ஹவு டிட் பீட்டர் என்டர் த டிஸ்கஷன் வித் ஜெரி, இது வந்து பேராகிராஃப் 3 எழுதிருங்க. இந்த இருக்குல்ல, இது எழுதிக்கோங்க, இது ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு, ரைட் ப்ரீஃப்லி ஆன் ஜெரிஸ் கான்டாக்ட்லெஸ் லோன்லி லைஃப், இது வந்து பேராகிராஃப் 4. இந்த இடத்துல பெருசா இது எழுதிருங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹவு டிட் ஜெரி மெட் ஹிஸ் டெத், ரைட் அ ஷார்ட் நோட், எப்படி வந்து ஜெரி வந்து செத்தான் அப்படின்னா இது எழுதிருங்க. 6th பேராகிராஃப். ஓகே, சரி வாங்க 1 மார்க்கில் போயிடலாம். 2 மார்க் 1 மார்க். ஹூ ரோட் த ஜூ ஸ்டோரி, யார் எழுதுனா? த அமெரிக்கன் ரைட்டர் எட்வர்ட் ஆல்பி தான் எழுதியிருக்காரு. இது 1 ஆக்ட் 1959 ரிலீஸ் ஆச்சு. செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த ஜர்னர் ஆஃப் த ஜூ ஸ்டோரி, ஜூ ஸ்டோரியோட ஜர்னர் என்ன? அது வந்து ட்ராஜிக் காமெடி தான். ஹூ இஸ் ஜெரி, ஜெரி யார்? த கேரக்டர் ஜெரி இஸ் ஐசோலேட்டட் அண்ட் disheartened man desperate to have meaningful conversation with another being. Who is Peter? Peter is another character in the play. He is a publisher and has 2 daughters beside his wife. Where does the story takes place? Zoo story takes place in Sunday afternoon, New York City Central Park. What is Peter doing in the park? Peter, a middle class man, some means reading book படிச்சிட்டு இருந்தான் அந்த சண்டேல. சாரி. 7th கொஸ்டின், who interfered Peter in his reading? Where does he come from? ஜெரி தான் வந்து பீட்டர் இன்டர்ஃபியர் பண்ணால் அவன் ஜூலேருந்து அப்படியே வந்து அவன் இந்த ஸ்டோரியை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். ஹவ் இஸ் ஜெரி போர்ட்ரேட் இந்த பிளே, ஜெரியை வந்து எப்படி இந்த பிளேயில் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க? ஜெரி இஸ் அ லோ polarized who suffers from the absence of personal contact, feeling of loneliness, meaningless, isolation, separation, discontact. யாருமே அவனை கான்டாக்ட் பண்ணல. இதுதான் எல்லா இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க. யாருமே அவங்களோட பேசல், தனியாகவே இருந்திருக்கான். 9th கொஸ்டின், வாட் இஸ் anxiety ஆஃப் பீட்டர், பீட்டரோட பதட்ட நிலை என்ன? anxietyனா பதட்ட நிலை. பீட்டர் tells Jerry that he had been various anxious to have a son. சன் இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான். ஹூ ஆர் த பீப்புள் தட் லிவ் இன் ஜெரிஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்? ஒன்றும் இல்லை, ஜெரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நீக்ரோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒருத்தன், ஐயோ புவர் பொரிட்டோ ரிக்கன் ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று, அப்புறம் உமன் கிரைஸ் பிஹைண்ட் த க்ளோஸ் எப்போயுமே அழுதுகிட்டே இருக்கிற ஒரு பொண்ணு. What is the relationship of Jerry with the landlady's dog? The old sickly dog always tried to attack. எப்போயுமே அந்த டாக் வந்து அவனை அட்டாக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Jerry brought in hamburgers but when finished eating the dog once again tried to, என்னதான் எதை வாங்கி கொடுத்தாலும் டாக் வந்து அவனை கடிக்க தான் செய்யும். 12th கொஸ்டின், what did Jerry finally to do landlady's dog? Jerry tries to poisoning the dog, mixing rat poison with the meat. அந்த கறியில் வந்து எலியோட விஷத்தை வச்சு ஜெரி வந்து டாக் கொடுத்துருவான். இந்த டாக் டிட் நாட் டை பட் ஃபெல் சிக், ஆனால் சாகலை, அது உயிரோடு தான் இருக்குது, கொஞ்சம் நோய் வாய்ப்பட்டுருந்துச்சு, அவ்வளோதான். வை டிட் ஜெரி கோ டு ஜூக்கு வந்து எதுக்கு போனான்னா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி இருக்குது மக்கள் கூட அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, மக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும். when action of Jerry annoyed Peter, what action? While talking the Jerry repeatedly forced him to move over until Peter is ground into the end of the bed. ஒவ்வொரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் தள்ளி 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 உட்காந்து பம்மை வச்சு இடிச்சு பீட்டரோட பம் வந்து எஜ்ஜுக்கு வந்துருச்சு. ஷாக் ஆகிட்டான். வாட் டிட் ஜெர்ரி ஆர்டர்ட் பீட்டர் when he dropped his knife? நைஃபை கீழே போட்டோன்னே இப்போ பீட்டர்கிட்ட வந்து ஜெரி என்ன ஆர்டர் பண்ணான்? he ordered him to take a knife and hold it out his self defense. செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்கு நீ வச்சுக்கோன்ற மாதிரி சொல்கிறான். how did Jerry end his life? ஜெரியோட லைஃப் எப்படி முடிஞ்சிச்சு? அவனே வந்து அவனை கத்தியால் குத்தி செத்துட்டான். in his last moment of death, what did Jerry tell to Peter? பீட்டர்கிட்ட என்ன சொன்னான் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில்? it forces to Peter take a book and leave the spot. புக் எடுத்துகிட்டு நீ போயிரு, நானே வந்து செத்துறேன், நானே சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவனே கீழே விழுந்து அவனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் அழிச்சிட்டு ஓ மை காட்னு சொல்லி செத்து போயிட்டான். வாட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த டைட்டில் த ஜூ ஸ்டோரி? ஜூ ஸ்டோரியோட டைட்டிலோட இது என்ன? The play title significant, it shows it is the story about someone who visit the zoo. ஒருத்தன் வந்து ஜூவை போய் விசிட் பண்ணியிருக்கான். சாரி, but it shows how the protagonist Jerry lives with his neighbors.
இதை பற்றி தான் சொல்லுது. வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் த ஜூ ஸ்டோரி? த ஸ்டோரி போர்ட்ரேட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஏலினேஷன். ஒரு மனுஷனை, தனி மனுஷனை நம்ம வந்து ஒதுக்கி வச்சா அவனோட ப்ராப்ளம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஜூ ஸ்டோரி வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது. வாட் இஸ் த சிம்பாலிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஜெரிஸ் டெத் இன் த பிளே? Jerry's suicide was meant to bring recognition of the world. He hoped that his suicide would call the attention of the world that he, as a human being, did exist. What is the theme of the existentialism present in the zoo story? The playwright explored the different theme of existentialism, isolation, loneliness, paradox, uncommunication, social disparity, and dehumanization. What does the zoo symbolize in the zoo story? The zoo story வந்து எதை symbolize பண்ணுதுன்னா, where animals exist, witches and people too. Okay, what is the objective of zoo story? The zoo story is prime example of theater of observed technique that is used to reflect on the anxieties and isolation that can come with the lack of direction in life. What is the message of the Albee in the play? Editor Albee has constructed a short but multi-leveled play dealing with the issue of human isolation, loneliness, class difference, and the dangers of inaction within American society. What is the moral of zoo story? Moral of zoo story is that division of people by class and society can make people very lonely. At happened with Jerry. One word போயிடலாம். நிறையா இருக்குப்பா, நில்லுப்பா, ஏன்பா அப்படி பண்ணுறீங்க? ஐம் பாவம்ப்பா. The whole play zoo story is set in New York City. Answer is C, Central Park. The conversation turns to Peter. Answer is B, pets. Peter is in dash at the textbook publishing house. Answer is D, editor. Jerry describes his dash a drunken idiotic woman. Answer is C, landlady. Jerry relates the story of Jerry and the dash with great animation. Answer is B, dog. Peter insists that he sits in the spot every dash. A. Answer is A, Sunday. Peter eventually realizes the dash of the situation. Answer is B, gravity. The father gets off the train like a dash dropped from a long distance. Answer is D, pen. Jerry wipes the dash off the knife. Answer is A, fingerprints. யாரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பீட்டரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. கிராபிங் த புக், பீட்டர் டேஷஸ் ஆஃப் அஸ் ஜெரி அஸ் டேஷ். ஆன்சர் இஸ் சி, டைஸ். Edward Albee is concerned with the group of dash playwrights. Answer is B, observed. 12th one, dash is the theme of zoo story. Answer is B, lack of contact between human beings. Para 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 isai soda 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 endin kannorum yolo you only love once. Sorry, okay. 13th, a transient isolated man is the zoo story's dash. Answer is D, Jerry. Who calls the police in the play? Answer is D, Jerry. Jerry. The play zoo story fails under the category of dash. Answer is B, the theater of observed. How many chief character are in the play? Answer is A, 2 character. ஒன்று பீட்டர், இன்னொன்று ஜெர்ரி. அவ்வளோதான். The zoo story is dash play. Answer is A, one act play. To win the dog's affection, Jerry bought it dash. Answer is C, humbugs. The conflict takes place between the two characters in the play due to different dash. Answer is B, temperament. As soon as Peter takes a knife hold in the self-defense, Jerry pushes himself on the knife saying dash. Answer is C, oh my god. Oh my god. இது நிறைய படத்தில் வரும், பார்த்துக்கோங்க என்ன படம்னு. Okay, next, fill in the blanks. The zoo story was written by Edward Albee in 1959. The zoo story, there are two chief characters, one Jerry and one Peter. The setting of the play is on a Sunday afternoon is scheduled
secured section of the dash as a central park. To win the landlady's dog affection, Jerry bought it dash hamburgers. ஹம்பர்கர்ஸ் பர்கர் தான் நினைக்கிறேன். யாராவது தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹம்பர்கர்னா என்னென்னு. Jerry, troubled by his failure to develop friendship with another being dog, makes a visit to the dash zoo. Jerry is called as a dash permanent transient. Seventh question. Dash behavior underway excites Peter and he even calls for the police. Jerry. Come on baby, let's go on the bullet. On the fella particle and do it. Jerry takes out Dash and drops at Peter's feet. Knife. Jerry himself cleans Dash from the knife handle. Answer is the fingerprint. In the zoo story, Albert has carefully made up the Dash between Peter and Jerry love-hate relationship. Today Albee, the zoo story is a dash play, tragic comedy. Albee's The Zoo Story is prime example of the theater of absurd. The zoo story portrayed the problem of dash in the big American cities during mid-20th century. Answer is alienation. The zoo story explores in dash terms the life situation of the modern man, his basic conflicts and the problem. Answer is existential. The zoo story reveals an intensely sharp perception of a man's dash in the worlds of spiritual importance. Disorientation. Glossary பார்த்துருவோம். இதில் தானே நிறைய மீனிங் கிடைக்கும். ஆமாம். Peter, a publishing executive and family man in his 40s. Jerry, an eccentric transient in his late 30s. Debauchery. Intemperance and indulgence in sensual pleasures. Foliage. All leaves of the tree or plant. Prosthesis. An artificial body. Bewildered, puzzled, confused. Crumbles, breaks, rubs or failures into the very small piece. Buddy. A familiar form of address. Chum, mate. Pre-kid. Small long-tailed parrots of various kinds. Patronizing, condescending or talking down to someone, often in the ostensibly kind manner. Catholicity, open-mindedness, pigeon's hole, one of the set small open boxes for keeping purpose in. Beaver boot, a cheap material used to create partitions of building. Phonographic, treatment of absence subject in writing. Picture in such writings. நீங்கள் நானும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்டை பார்த்தோன்னே சடனாக என்னடா அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் பான்னா அது வேறு, போனோகிராஃபிக் அப்படின்னா அது வேறு. ரைட்டிங்கை பற்றி பேசுகிறது. Glumly, sadly, gloomily. Vaudeville, a popular type of theatre in early 20th century America. Typically, vaudeville performance often considered of short musical comedy acts. Omnibus, an antiquated term for a bus. Consolation, comfort taken after disappointing or sad events. Isai. Bubdi, a stage which a person becomes physically able to become a parent, maturing of sexual function. Homosexual, sexually attracts to person on one's own sex. Karmandache. Misanthropic, resentful and disturbing a humankind. Disgusting, causing strong feelings and dislike or distaste. Rabbit, mad, furious, violent and fanatical. Hamburgers. Hamburgers grounded or chopped beef made into round flat cake and fried. Witches. Antipathy, strong and decided dislike. Beingly, kindly and gently. Malevolence, ill will, evil intent. Sniveled, cried from pretend grief, sorrow or fear.
Antagonism, active opposition, humiliating, causing to feel ashamed, lower and dignified self-respect of anticipated, looked forward to the with excitement. Hysterically, suffering from disturbance of the nervous system, sincerely flabbergasted, shocked, bewildered, excluded, shelter not visited by many people, usually used reference to an area. Impeccable, an unintelligent person. Impotence, weakness, often used to reference to man's inability to perform sexually. Absurd, unreasonable, foolish, ridiculous, dour, sullen, unhappy. Falsetto, a very high-pitched way of speaking and singing. Hot plate, an appliance used for heating food. Queen, a slur, male, homosexual, now somewhat antiquated. Quota, a minimum amount that may be reached. பாடி முடிஞ்சு உங்களுக்கு முடிஞ்சுன்ற ஃபீல் வரும். இமீடியட்லி ரிவீல் ஒன்ஸ் தாட், வேக்கேட், லீவ் பெர்மனெண்ட்லி, விவிட், லைஃப் லைக், விம்சி, fanciful பிஹேவியர். தேங்க்யூ ஸோ மச். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.